Hello children, welcome to your 7th standard chemistry class. We are learning chapter 9 soil. In the previous class, we have studied about the soil profile. Do you remember children? What do you mean by soil profile? A vertical section through different layers of soil is called a soil profile. Okay children, இப்போ நம்ம next என்ன பார்க்க போறோம்னா soil-ஓட types. இப்போ எல்லா இடத்துலயும் ஒரே டைப் ஆஃப் சாயில் இருக்குமானா இல்லை. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளேசஸ். நான் ஆல்ரெடி என்னோட ஜியோகிராஃபி லெசனில் படிச்சிருப்பீங்க. எல்லா சாயில் வந்து ஆல் கைண்ட் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரே டைப் ஆஃப் சாயிலில் வளர்க்க முடியாது. அப்போது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில் தேவை. எதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட்டு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இப்போ என்னதை பார்க்க போகிறோன்னா இந்த சாயிலோட டைப்ஸ், என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில் இருக்குது. ஓகே, இந்த சாயில் டைப்ஸ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாயில் எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்த்தோம். வெதரிங் ஆஃப் ராக்ஸ் எல்லாம் பிரேக் டவுன் ஆகி கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் என்னமா சொன்னோம், நம்ம சாயில்னு சொல்லும். சரி, அந்த சாயில் வந்து அந்த சாயிலோட காம்போசிஷன் எதை பொறுத்து இருக்குன்னா அதோட பேரண்ட் ராக், எந்த டைப் ஆஃப் ராக்கில் இருந்து எந்த டைப் ஆஃப் ராக்கு பிரேக் டவுன் ஆகி இந்த சாயில் உருவாச்சோ அதை பொறுத்து தான் இந்த சாயிலோட காம்போசிஷன் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஓகே, let us see. Depending upon its composition, that is the soil, depending upon the soil composition, it can be classified as sandy soil, clayey soil and loamy soil. How these soil are classified children? They are classified depending upon their composition and the size of the particles in the soil influences its properties. The size of the particles also influences the soil's property. Children, what's the main type of the soil? They are sandy soil, clayey soil and loamy soil. We will see one by one. The first one is sandy soil. Sandy soil. Already I have told you the size of the soil particle influences its property. Isn't it children? Yes. So if the soil contains greater proportion of big particles, then it is called sandy soil. If the soil contains greater proportion of big particles, it is called sandy soil. These sandy soil contain mainly sand. Then these are quite large particles. So there are large spaces between them which are filled with air. In the sandy soil, the particles are big in size. So the sand particles are quite large. They cannot fit close together. So there are large spaces between them, between the particles. There are large spaces between the particles. These spaces are filled with air. So they are well aerated and rather dry. The sandy soil tends to be light. They are in lightweight. Since they are aerated, can be blocked easily and cannot retain water. The sandy soil cannot retain water. Since it is light, it can be easily blown away if left bare. The sandy soil does not possess humus. So, any soil that doesn't have humus, they are less fertile. Because the humus provide the nutrients to the plants or the soil, nutrients to the soil. The sandy soil possess less humus, so this is less fertile.
Okay children, the soil oda type la first soil enna pathona sandy soil. Already enna solliruken இந்த soil oda property or அந்த soil enna soil nu solli decide பண்றதுல மெயினான ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா அதோட சைஸ், அந்த பார்ட்டிகல் சைஸ், அந்த soil particle size. இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைப்ல இருக்க sandy soil, இந்த sandy soil உள்ள particles வந்து big particles. அதோட particles வந்து அது சைஸ் வந்து ரொம்ப large particles இருக்கும். Then the size of the particles தான் மெயினா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னேன். அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல the sand particles ஓட சைஸ் ரொம்ப லார்ஜா இருக்கும். Then they cannot fit close together. அது ஒன்னோடொன்னு க்ளோஸா இருக்காது. ஸோ அதோட ஸ்பேசஸ் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு இடையில இருக்கிற ஸ்பேசஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக இந்த ஸ்பேசஸில் எதுமா ஃபில் ஆகிருக்கும், ஏர் ஃபில் ஆகிருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இந்த சாண்டி சாயில் இஸ் வெல் ஏரேட்டட், சாண்ட் இஸ் வெல் ஏரேட்டட். ஸோ அங்கே ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால வாட்டரை இதை ஈஸியாக என்ன பண்ணாது, வாட்டரை ரீட்டைன் பண்ண வைக்க முடியாது, அது தக்க வச்சுக்க முடியாது. ஸோ வாட்டர் கேன் ட்ரைன் குயிக்லி த்ரோ த ஸ்பேசஸ் பிட்வீன் த சாண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ். அந்த சாண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வழியாக வாட்டர் வந்து ஈஸியாக என்ன ஆயிரும், ட்ரைன் ஆயிரும், வடிஞ்சிரும். ஸோ லைட் அண்ட் வெல் ஏரேட்டடாக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ண முடியாது, இதை ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், பிளக் பண்ணலாம். தென் அதை அப்படியே விட்டோம்னா என்னாகும், அதோட லைட் வெயிட் இருக்கிறதுனால இட்ஸ் ஈஸிலி ப்ளோன் அவே மீன்ஸ் ஈஸியாக காற்றுல அடிச்சுட்டு போயிடும் நம்ம சாண்ட் பார்ட்டிகல்ஸை ஃபுல்லாக. ஸோ இதில் என்ன வேறு என்னமா பார்த்தோம், இட் டசன்ட் பொசஸ் ஹியூமஸ் வந்து அதிகமான அளவு இதில் இருக்காது இந்த சாண்டி சாயிலில். The sandy soil doesn't possess humus and thus it is less fertile. Then it can be made fertile by adding manure in them, which increases its water holding capacity. We can increase the fertility of the sandy soil by adding manure in them, which increases the water holding capacity. Then the sandy soil is not sticky and therefore this cannot be used to make parts, bricks, toys and statues. Isn't it children? We cannot make toys or bricks from this sandy soil. The sandy soil humus இல்லாததுனால அதோட fertility கம்மியாக இருக்கும்னு பார்த்தோம், அப்படி தானேம்மா? தென் இந்த சாண்டி சாயிலோட ஃபெர்டிலிட்டியை நம்ம எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலான்னா அது கூட மேனூர் ஆட் பண்ணுறதன் மூலமாக அதோட வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டியை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். தென் இந்த சாண்டி சாயில் ஸ்டிக்கி நேச்சர் அதுக்கு இல்லாததுனால வி cannot மேக் டாய்ஸ் ஆர் பிரிக்ஸ் பை யூஸிங் திஸ் சாண்டி சாயில். இந்த சாண்டி சாயிலை யூஸ் பண்ணி ஸ்டேச்சூஸ், ஏதாவது பாட்டு அந்த மாதிரி ஸ்டேச்சோ இந்த எதுவுமே பண்ண முடியாது, அது ஸ்டிக்கி நேச்சர் இல்லாததுனால. The next type of the soil is clayey soil. Clayey soil. You have much interested in the soil, isn't it children? Yes. What's the reason? What's the reason? Because you can make toys and statues by using this clayey soil. Okay. In this clayey soil, the clay particles are smaller and packed tightly so that it leaves a little space for air. But in the case of sandy soil, the particles are large in size, they are much space, they have much space, so they are well aerated. Isn't it children? Yes. But in the case of clayey soil, the particles are smaller and packed tightly, so they leave a little space for air. Then water drains very slowly through clayey soil because the space is very little. These also contain very little humus. It is heavier than sandy soil. In the case of sandy soil, they are light in weight. But in the case of clayey soil, they are very heavy.
Clay soil is more fertile than sandy soil. We can also increase the fertility of the clay soil by adding some sand and humus to it. If we add sand and humus to this clay soil, it became fertile. Then clay soil is very sticky and can be used to make pots, bricks, chalks, statues, etc. That's why you like to play with clay soil. Isn't it, children? Yes. The second type என்னமா பார்த்தோம்? Clay soil. Clay soil oda particle size ரொம்ப smaller size இருக்கும். Then packed tightly. So aeration, little space இருக்கிறதுனால air easy அதில் ஆக்குபை பண்ணது கம்மியான air தான் இருக்கும். So ஈஸியாக வாட்டரும் ட்ரைன் ஆகாது. Then இதோட வெயிட் பார்க்கும்போது sandy soil விட ஹெவியாக இருக்கும். Sandy soil light weight பார்த்தோம். In the case of clay soil heavier in weight. Then fertility clay soil விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். Clay soil fertility sandy soil விட அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இன்னமும் கொஞ்சம் அதோட fertility increase பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம், sand and humus ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு fertility increase ஆகும். Then this clay soil sticky nature இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த clay soil இருந்து என்னென்ன prepare பண்ண முடியும், pots, bricks, toys and statues. The next type of the soil is loamy soil. The next type of the soil is loamy soil. This is the best topsoil for growing plants is a loam soil. This loamy soil is a mixture of sand, clay and silt with a small amount of humus in it. What's the composition of this loamy soil, children? It is a mixture of sand, clay and silt with a small amount of humus. So they are useful for growing plants. Why they are best for growing plants? Because it has humus in it. Isn't it, children? Yes. This humus provides the nutrients to the plants. Therefore, it is very fertile and the best topsoil for growing plants. It has water holding capacity and excess water can also be drained out through it easily. Silt occurs as a deposit in river beds. Already we are familiar with that sand and clay, isn't it, children? Yes. Then what about silt? Silt. The silt occurs as a deposit in river beds. The size of the silt particles is between those of sand and clay. Though the loamy soil has humus in it, it is very useful for plant growth. It has the right water holding capacity for the growth of plants and it has smooth, partially gritty and sticky soil. Okay, children. The next soil enama loamy soil. The loamy soil la enala present ஆயிருக்குன்னு பார்த்தா sand, clay and silt. Already sand பார்த்தோம், larger particles, then clay smaller soil particles இருக்கும். Then what about silt? Silt means it is a deposit. The silt occurs as a deposit in river beds. River beds அந்த ஆற்றங்கரை ஓரத்துல எல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த soil தான் என்னமா பார்த்தோம்னா silt. இதோட particle size is between those of sand and clay. இந்த silt ஓட soil particle size எப்படி இருக்கும் பார்த்தோமா, sand and clay in between ரெண்டு largerவும் இருக்காது, small clay போல small particlesவும் இருக்காது, in between them sandy and clay soil ஓட particleக்கு in betweenல இருக்கும் இந்த silt ஓடது. Then இந்த loamy soil humus rich இருக்கிறதுனால it is the best topsoil for growing plants and also it has a right water holding capacity. இந்த loamy soilக்கு water holding capacity ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனாலயும்
It is a best topsoil for growing plants.